Harihi Om. Ghanam tva Ganapatigum Havamahe Kavin Kavinamupamastravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanasvatahana Sunvanhoti Visida Sadhanam Mahaganapatahe Namah Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinama Vityavato Anu Divo Bruhata Parvatada Saraswati Yajatagam Tu Yagnam Vagdeve Namaha Om Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om No Mitra Shambharunaha Shamno Bhavatparyama Shamma Indro Bruhaspatihi Shamho Vishnururukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Harihi Om Bhadram Karne Vishnuyama Devaha Bhadram Pasye Makshabhiryajatraha Sthirairangai Stuštuvagum Sastanubihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhasravaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti na Staksho Harishtanemihi Swasti no Bruhaspadadhadato Om Shanti 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 Harihi Om Brahmane Name Agnate Namaha Hey Namah Oshadibhyaha Namo Vache Namo Vachaspatahe Namo Vishnave Bruhate Karomi Om Shanti 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 Harihi Om Chandasam Rushabho Vishwarupaha Chandobhyo Dhyamruta Sambhavuva Samendro Medaya Asprunoto Amrutasya Devadharano Bhuyasan Shariram He Vichashanam Jihva Me Madhumattama Karnabhyam Bhuri Vishrumam Brahmana Kososi Medhaya Pihitaha Srutam He Gopaya Om Shanti 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 Harihi Om Tacham Yoravrunimahe Ghatum Yagnaya Ghatum Yagnapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushebhyaha Udhvam Jigatu Bheshajam Shamno Astu Dvipade Sham Chatushpade Om Shanti 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 Harihi Om Vatarutayate Madhuksharanti Sindhavaha Madvirnastantoshadihi Madhunaktamutosasi Madhumutpatti Vagunrajaha Madhudhyaurastunaha Pita Madhumanho Vanaspatir Madhumagum Hastu Suryaha Madvidghaho Bhavantunaha Om Shanti 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 Harihi Om Vangme
मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्म वेदस्य म आनीस्तश्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु मवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः यताग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्यास्वरूपान्तं शारदां प्रणमाम्यहम् नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधां भगवद्गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच सतयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्
देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्चन्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामस्य भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्
अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। Yes. Jai Ramakrishna. మీ అందరికీ ఈ అంతర్యోగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఇప్పుడే వేద పఠనం భగవద్గీత పారాయణమైంది. ఈనాటి అంతర్యోగ కార్యక్రమంలో కొంచెం వ్యత్యాసమైన వివరాలు. విష్ణు సహస్రనామం మరియు అష్టోత్తరం పోస్ట్పోన్ చేసి విశేష అతిథి మా సోదరుడు రామకృష్ణ వేదాంత సొసైటీ ఆఫ్ డర్బన్ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చారు, స్వామి స్వాత్మారామానందజీ. విశేషంగా ఆహ్వానింపబడింది. వండర్ఫుల్ మ్యూజిషియన్, వండర్ఫుల్ సాధు అండ్ ఏ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. నాకంటే జూనియర్ అయినప్పటికీను ఒకే సంఘంలో రామకృష్ణ మఠ్ బెంగళూరు వివేకానంద బాలక సంఘాన్ని 1953 నుంచి జరుగుతుంది. స్వామి యతీశ్వరాంజీ గారి ప్రారంభం చేసింది. పిల్లలకి కల్చరల్ రిక్రియేషన్ అండ్ స్పిరిచువల్ సెంటర్, దాంట్లో శిక్షణ పొందాం. హీ కేమ్ లేటర్, ఐ కేమ్ అర్లీ, దట్స్ ఆల్. బట్ వి ఆల్ ఆర్ రామకృష్ణ ఫ్యామిలీ నౌ. సో హీ జాయిన్డ్ ఇన్ బెంగళూరు, then continued to do seva, then became the warden of the Vidyarthi Mandiram, very famous 75-year-old institution for hostel boys. Then our headquarters said he should go to South Africa to spread the message of Vedanta, Ramakrishna, Vivekananda. So he is continuing his service there. He was in Durban, he was in Johannesburg, and he is now head of the Durban Center, under which there are nearly 7 sub-centers, South Africa. Then there is another center, Phoenix అని, దాని కింద 4-5 బ్రాంచులు ఉన్నాయి. సుమారు 14 కేంద్రాలు సౌత్ ఆఫ్రికాలో. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అని జరుగుతుంది. దాని వివరాలు, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, హౌ వీఆర్ కనెక్టెడ్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ. మేబీ ఇన్ హైదరాబాద్, సంబడి ఈజ్ ఇన్ బెంగళూరు, సంబడి ఈజ్ ఇన్ కడప, సంబడి ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ, బట్ వన్ అంబ్రెలా కాల్డ్ రామకృష్ణ వివేకానంద సంఘం, రామకృష్ణ సంఘం. So I requested him, I met him last month in Belurmat. So he will sing Namavalis, teach you new things. He has come with his team, tabla, violin and etc. So participate, sing well, absorb the spirit, maintain silence, switch off all other things, both material and emotional. Stick to Sri Ramakrishna Vivekananda Bhavam and become enlightened today, gain more inspiration. Over to Swami Swatmaramanandaji.
ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. I bow down at the feet of Sri Ramakrishna. I offer my reverential pranams to revered Srimad Swami Bodhaswarupanandaji. I think I get confused. Bodhamayanandaji, sorry for that. And namaskaram to all of you. Now, I just want to start the program by waking up the Divine Mother Sharada Devi, because she is already awake at 3 o'clock itself, early in the morning. Ramakrishna used to wake up her in Dakshineshwar at 3 o'clock itself, but today the program has started by singing the Suprabhata of Holy Mother Sharada Devi. Let us wake the Divine Mother in our hearts. So, this Suprabhatam of Sharada Devi. मातः समस्तजगतां परमस्य पुंसः शक्तिस्वरूपिणि शिवे करुणार्द्रचित्ते लोकस्य शोकशमनाय कृतावतारे श्रीशारदेस्तु शिवदे तव सुप्रभातम्. बाल्ये भवस्य तमसः परिहारयित्रे लीलामनुष्यवपुषेत गदाधराय दत्ते तदर्पितधियाप्तसमस्तविद्ये श्रीशारदेस्तु शुभदे तव सुप्रभातम्. बाल्यात् परे वयसि भर्तरि सम्प्रवृत्ताम् उन्मात्त इत्यनुचितामवधूय वार्ताम् तद्दर्शनक्रमितदुर्गमदूरमार्गे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम्. सन्न्यासिनं पतिमवेक्ष्य च नोद्विजाने सेवार्पितत्रिकरणे परिशुद्धचित्ते तत्साधनाचरमसीम्नि समर्पिताङ्घ्रे श्रीरामकृष्ण परमेश्वरि सुप्रभातम्.
श्रीरामकृष्णदयिते तदधीनसत्त्वे तद्भक्तवृन्दपरिपालिनि मुक्तिदात्री तद्भावरक्तहृदये तदभिन्नतत्त्वे माता समस्तजगतां तव सुप्रभातम् माता समस्तजगतां तव सुप्रभातम् माता समस्तजगतां तव सुप्रभातम्. After the good morning message to Mother Sharda Devi, waking her up in our hearts, we shall now go to worship Sri Ramakrishna. How shall we worship Sri Ramakrishna? So, I am going to sing the meditation verse, Sri Ramakrishna Dhyanam. It's a wonderful verse composed by none other than one of the direct disciples, Swami Abhedanandaji Maharaj, which is also used in our Puja Paddhati, Ramakrishna Puja Paddhati, for the meditation of Sri Ramakrishna. It will be a wonderful meditation. Hridaya Kamala Madhye Rajitam, manifesting in the Hridaya Kamala, the lotus of our heart. Nirvikalpam, no vikalpa. Sat asat akhila bheda atitam ekasvarupam. Prakriti vikriti shunyam. Nityam anandamurtim. Vimala paramahamsam Ramakrishnam bhajamaha. Hridaya Kamala Madhye Rajitam Nirvikalpam Hridaya Kamala Madhye Rajitam Nirvikalpam Sadasadakhila Bhedatitamegasvarupam Prakriti Vikriti Shunyam Nityamanandamurtim Prakriti Vikriti Shunyam Nityamanandamurtim Vimala Paramahamsam Vimala Paramahamsam Ramakrishna
Krishnam bhajamaha, Ramakrishnam bhajamaha. Nirupamamati sukshmam nishprapancham niriham. Nirupamamati sukshmam nishprapancham niriham. Gagana sadrushamisham sarvabhuta-divasam trigunarahita sachi brahmarupam varenyam trigunarahita sachi brahmarupam varenyam vimala paramahamsam Ramakrishnam bhajamaha, Ramakrishnam bhajamaha. Vitaritumavatirnam Jnana-bhakti prashanti. Vitaritumavatirnam Jnana-bhakti prashanti. Pranaya-galita-chitam Jiva-dukha-sahishnum Dhrita-sahaja-samadhim Chinmayam komalangam Dhrita-sahaja-samadhim Chinmayam komalangam Vimala paramahamsam Vimala paramahamsam Ramakrishnam bhajamaha, Ramakrishnam bhajamaha, Ramakrishnam bhajamaha, Ramakrishnam bhajamaha. We meditated on Sri Ramakrishna. Vitaritum avatirnam. You know the concept of avatara. Coming down, descending down to the earth or to our level from the divine level is avatarana, avatara. Vitaritum avatirnam. Gnana bhaktihi prashantihi. To distribute, to give us knowledge of God, devotion and eternal peace, prashantihi. Pranaya galita chittam.
his mind is full of compassion towards us. So, Jiva Dukkha Asahishnu. He cannot withstand the dukkha, the pain of human beings, the living beings. So he has come down from his samadhi, though his natural state is dhrita sahaja samadhim, chinmayam komalangam, that spotless, impurity-less, vimala paramahamsam, Ramakrishnam bhajamaha. Now, we shall, I think all of you know this stotra of Sri Ramakrishna, Vishwasya Data. If you can sing, you can join me. Bhajanamala, page number 190. 190. This too, Ramakrishna Ashtakam is composed by Swami Abhedanandaji Maharaj. Here, in one of the verses he tells, Shrutva atra te nama bhavanti bhaktaha drishtva vayam tvam natu bhakti yuktaha. He compares himself to a very ordinary devotee and he is telling, O Lord, we have seen you. In spite of that, we don't have sufficient bhakti in you. Drishtva vayam, though we have seen you, touched your feet, tvam natu bhakti yuktaha, we don't have sufficient devotion to your feet. But see, all these devotees who are coming now, all of you he is mentioning, they have only heard of you. Shrutva atra te nama. Just they have heard your name. Bhavanti bhaktaha. They have attained so much of devotion. On the contrary, I have seen you. We all of you, means all the direct disciples and others, we have seen you, touched you, but we don't have sufficient bhakti like these people. So, Hey Ramakrishna, Tvayi bhakti hine kripa kataksham. Hey Ramakrishna, Tvayi bhakti hine kripa kataksham. Kurudeva nityam. He Ramakrishna, Vishwasya dhata purushasvamadyo avyaktena rupena tatam tvayedam. Hey Ramakrishna, Tvayi bhakti hine kripa kataksham kurudeva nityam. He Ramakrishna, Tvam pasi vishvam srujasi tvameva tvamadi devo vinihamsi sarvam. Hey Ramakrishna, Tvayi
कटाक्षं कुरुदेव नित्यं हे रामकृष्ण मायां समाश्रित्य करोषि लीला भक्तान् समुद्धर्तुमनन्तमूर्ति हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने कृपाकटाक्षं कुरुदेव नित्यं हे रामकृष्ण विधृत्य रूपं नरवत्पया वै विज्ञापितो धर्म इहाति गुह्यः हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने कृपाकटाक्षं कुरुदेव नित्यं हे रामकृष्ण तपोधते त्यागमदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा नमस्यन्ति कथं न विघ्नाः हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने कृपाकटाक्षं कुरुदेव नित्यं हे रामकृष्ण श्रुत्वात्र ते नाम भवन्ति भक्ताः दृष्ट्वा वयं त्वां न तु भक्तियुक्ताः हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने कृपाकटाक्षं कुरुदेव नित्यं हे रामकृष्ण सत्यं विभुं शान्तमनादिरूपं प्रसादये त्वाम् अजमन्तशून्यं हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने कृपाकटाक्षं कुरुदेव नित्यं हे रामकृष्ण जानामि तत्त्वं न हि देशिकेन्द्रं किं ते स्वरूपं किमु भावजातं हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने कृपाकटाक्षं कुरुदेव नित्यं हे रामकृष्ण
అదే భావంతో 10 నిమిషాలు ధ్యానంలో కూర్చుందాం. ప్లీజ్ సిట్ స్ట్రైట్. With a relaxed body and mind, let us chant 5 times the Omkara. Now all in the mind. Chant 5 times within the mind. మనస్సులోనే రిపీట్ చేసుకోండి. అదే ఏకాగ్రత, అదే శ్రద్ధ, అదే సమయపాలన. ప్రశాంతమైన, భవ్యమైన, దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక సన్నిధిలో కూర్చునున్నారు మీరు. రామకృష్ణ పాదాల దగ్గర కూర్చునున్నారు. सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय नमः. ముక్కోటి దేవతలను శ్రీరామకృష్ణులలో చూడాలి మనం. మన ఇష్టదైవం నిత్యమానందమూర్తిం విమల పరమహంసం ఆ రామకృష్ణుని మీద ధ్యానం చేద్దాం. Let us meditate on the divine blissful form of Sri Ramakrishna, who is the stainless great swan, Paramahamsa. We meditate in our own heart. Let us chant 2 shlokas of the Guru Stotram. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. మంత్రదీక్ష పొందిన భక్తులు వారి వారి గురువులని స్మరించుకోండి. గురు పేరు, గురునామం మరియు గురు రూపం.
కొంతమంది స్మరణానందజీ గారు అంటే రామకృష్ణ సంఘ అధ్యక్షుల దగ్గర తీసుకొని ఉంటారు, గౌతమాంజి దగ్గర తీసుకొని ఉంటారు, లేక ఇతర గురువుల దగ్గర తీసుకొని ఉంటారు. వారి వారి గురువులు తలుచుకోండి. మీ ఇష్టమంత్రాన్ని కొన్నిసార్లు జపం చేయండి. అందరికీ సంబంధించిన అంతర్యోగం కాబట్టి సాధారణంగా ఓం నమో భగవతే రామకృష్ణాయ అన్న మంత్రాన్ని జపిస్తాం. గట్టిగా 10 సార్లు జపం చేద్దాం. ఓం నమో భగవతే రామకృష్ణాయ, 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 ఓం నమో భగవతే రామకృష్ణాయ. రామకృష్ణుని మీ హృదయంలో చూడడానికి ప్రయత్నించండి. నామస్మరణతో రూపధ్యానము చేసే ప్రయత్నం అంతర్యోగం. ప్రతి క్షణము చాలా ముఖ్యమైంది, గంభీరమైంది, ఉపయోగించుకోవాలి. ధ్యానంలో, నామస్మరణలో, దివ్య చింతనతో
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ఈ శ్లోకాన్ని స్మరిస్తూ దాని అర్థం తెలుసుకుంటూ నమస్కారం చేయండి మనస్సులోనే. మానస పూజ. పూలు అర్పించండి రామకృష్ణ పాదాల దగ్గర, మా శారదాదేవి దగ్గర, స్వామి వివేకానంద పాదాల దగ్గర, మీ గురువు పాదాల దగ్గర. త్వమేవ మాత, తండ్రి నువ్వే, తల్లి నువ్వే, బంధువు నువ్వే, యు ఆర్ మై మదర్, ఫాదర్, ఫ్రెండ్, ఎవ్రీథింగ్. త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ. దేవాది దేవుడైన శ్రీరామకృష్ణుని స్మరిస్తూ ప్రార్థన చేయండి. ఇతరుల కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. సర్వే భవంతు సుఖినః, అందరూ సుఖంగా జీవించాలి. ఆల్ షుడ్ లివ్ విత్ హ్యాపీనెస్, పీస్. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మే ఆల్ సీ వాట్ ఈస్ గుడ్. అందరూ మంచిది చూడాలి, మంచిది వినాలి ఇత్యాది. సర్వసద్బుద్ధిమాప్నోతు, అందరూ బుద్ధివంతులుగా ఎన్లైటెండ్గా ఉండాలి. సర్వత్ర నందతు, అందరూ ఆనందంగా సుఖంగా ఆరోగ్యంగా జీవించాలి. ప్రతిరోజు ఎన్నిసార్లు ఈ శ్లోకాన్ని పఠిస్తే అంత మంచిది. వాట్ యు గివ్ యు గెట్ బ్యాక్. ఇతరులకి ఎంతవరకు మనం అందిస్తే అది మనకి లభిస్తుంది. వి గెట్ బ్యాక్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. వి ఫీల్ జాయ్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్, టెన్షన్, వరీస్ ఇన్ మెడిటేషన్, ప్రేయర్ లైఫ్. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు. Mentally offer your salutations to Bhagavan Sri Ramakrishna, Ma Sharada Devi, and Swami Vivekananda, and all great teachers, all great saints in the whole world. Teachers and saints whose teachings we all have inherited. May they inspire us with love for the truth and make us more and more spiritual and more inspired to do their seva. Jai Ramakrishna, Jai Ramakrishna.
ఓం తవ కథామృతం తప్తజీవనం కవిభిరీడితం కల్మషాపహం శ్రవణమంగళం శ్రీమదాతతం భువి యే భూరిదా జనా. శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం. నటునికి ఉపదేశం. దక్షిణేశ్వర ఆలయంలో ఫలహారిణి కాళీపూజ, విద్యాసుందర్ నాటకం. శనివారం మే 24, 1884. నేడు అమావాస్య. శ్రీరామకృష్ణులు తమ గదిలో చిన్న మంచం మీద కూర్చొని ఉన్నారు. అప్పుడు సమయం 11 గంటలు అయి ఉంటుంది. రాకాల్, మా పలువురు భక్తులు అక్కడ ఉన్నారు. గత రాత్రి ఫలహారిణి కాళీ పూజ జరిగింది. ఆ సందర్భంగా అర్ధరాత్రి గడిచాక ఆలయ మండపంలో విద్యాసుందర్ నాటకం ప్రదర్శింపబడింది. శ్రీరామకృష్ణులు ఉదయాన కాళీమాతను పూజింప ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు కాసేపు నాటకాన్ని తిలకించారు. ఉదయం నాటక బృందం వారు స్నానం చేసి శ్రీరామకృష్ణులను దర్శింప ఆయన గదికి వచ్చారు. వారిలో పసిమి ఛాయలోని యువకుడు ఒకడు విద్య అనే పాత్రలో ప్రశంసనీయంగా నటించాడు. శ్రీరామకృష్ణులు అతడితో ఉల్లాసంగా మాట్లాడసాగారు. భక్తులు ఆతురతతో వింటున్నారు. నటునికి ఉపదేశం, అభ్యాస యోగం. శ్రీరామకృష్ణులు నటునితో, నీ నటన అద్భుతం. పాటలు పాడటంలోనో, వాయిద్యాలు వాయించటంలోనో, నృత్యం చేయటంలోనో, లేక ఏదో ఒక విద్యలో మేటి అయినవాడు ప్రయత్నిస్తే సత్వరం భగవత్ప్రాప్తి పొందగలడు. ఏ విధంగానైతే మీరు ఎంతో అభ్యాసం ద్వారా పాటలు పాడటం, వాయిద్యాలు వాయించటం, నృత్యం చేయటం నేర్చుకుంటారో, అదేవిధంగా మనసును భగవంతునిపై లగ్నం చేయడం అభ్యసించాలి. పూజ, జపం, ధ్యానం మొదలైన వాటిని క్రమం తప్పకుండా చేయాలి. అవును, నీకు వివాహమైందా? పిల్లల? నటుడు, వివాహం అయ్యిందండి. ఒక ఆడపిల్ల పుట్టి చనిపోయింది. ఇప్పుడు మరో బిడ్డ ఉంది. శ్రీరామకృష్ణులు, నువ్వు పిన్న వయస్కుడవు, ఈలోపే పుట్టడం గిట్టడం కూడానా? ఒక లోకోక్తి ఉంది, వివాహం కాగానే నా భర్త మరణించాడు, నేను ఎన్ని రాత్రులు విలపించాలో. సంసార సుఖాన్ని చవి చూస్తూనే ఉన్నావు కదా. రేగిపండులా కేవలం టెంక తోలు మాత్రమే, తింటే కడుపు నొప్పి. నువ్వు నటుడిగా ఉంటున్నావు, మంచిదే, కానీ బాధకరమైన వృత్తి ఇది. ఇప్పుడు నువ్వు పిన్న వయస్కుడివే, అందుచేతనే ముఖం గుండ్రంగా నదురుగా ఉంది. కొంతకాలం అయ్యాక అంతా సొట్టలు పడిపోతుంది. సామాన్యంగా నటులందరి పరిస్థితి ఇట్లే ఉంటుంది. సొట్టలు పడ్డ ముఖం, బాణ పొట్ట, చేతులకు తాయిత్తు. అందరూ నవ్వారు. నేనెందుకు నీ నాటకాన్ని చూశానో తెలుసా? తాళం, పాట, శృతి అన్నీ చక్కగా అమరినాయి. దానికి తోడు నారాయణుడే నటుల రూపంలో వేషం ధరించి నటిస్తూ ఉన్నట్లు అమ్మ నాకు చూపించింది. మనసును సంపూర్ణంగా భగవంతునికి అర్పించుకుంటే ఆయన దర్శనం కలుగుతుంది. కోరికలలో మనసు వృధాగా ఖర్చు అయిపోతుంది. ఇదిగో చూడు, నీకు పిల్ల జల్ల ఉన్నారు, నాటకాలలో నటిస్తున్నావు. ఈ అనేక వ్యాపకాల కారణంగా మనస్సు భగవంతునిలో లగ్నం కాకుండా పోతుంది. భోగం ఉండే పక్షంలో యోగం తగ్గిపోతుంది. భోగం అంటే దుఃఖాలలో మ్రగ్గిపోవటమే. అవధూత యొక్క 24 గురువులలో గ్రద్ద ఒకటి అని భాగవతం చెబుతోంది. గ్రద్ద ముక్కున చేప ఉన్నంత వరకు వేలాది కాకులు దాన్ని చుట్టుముట్టాయి. ముక్కున చేపతో గ్రద్ద ఏ దిశలో ఎగిరినా అక్కడ కాకులు కాకా అని అరుస్తూ వెన్నంటున్నాయి.
యాదృచ్ఛికంగా గ్రద్ద ముక్కు నుండి చేప కింద పడిపోయింది. అంతే. కాకులు చేపను వెన్నంటాయి, గ్రద్దను విస్మరించాయి. చేప అంటే భోగ వస్తువు, కాకులు అంటే కోరికలు, ఆదుర్దాలు. ఎక్కడైతే భోగం ఉంటుందో అక్కడ కోరికలు, ఆదుర్దాలు ఉంటాయి. భోగాలను త్యజిస్తేనే ప్రశాంతత. ఇంకా చూడు, అర్థమే అంటే ధనమే అనర్థమైపోతుంది. మీరందరూ అన్నదమ్ముల ఆనందంగా ఉంటున్నారు, కానీ అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి పంపకాలు వస్తే చాలు అంత గందరగోళం. కుక్కలు ఒకదానికొకటి నాక్కుంటూ ఉంటాయి, పరస్పరం ప్రీతిపూర్వకంగా ఉంటాయి, కానీ ఇంట్లో నుండి కొంచెం అన్నం పాడేస్తే చాలు అవి కొట్లాడుకుంటుంటాయి. అప్పుడప్పుడు ఇక్కడకు వస్తూ ఉండు, మా తదితరులను చూపుతూ వీళ్ళు ఇక్కడకు వస్తూ ఉంటారు. ఆదివారం రోజునో లేకపోతే మరో సెలవు రోజుల్లోనో వస్తారు. నటుడు: వానాకాలం పంట కోతల సమయంలో మాకు 3 నెలలు సెలవు ఉంటాయి. మిమ్మల్ని దర్శించడం మా అదృష్టం. దక్షిణేశ్వరానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరిని గురించి విన్నాం. ఒకరు మీరు, మరొకరు జ్ఞానార్ణవ. నటుడు: మహాశయ, ఆత్మ శరీరానికి భిన్నమైన అనడానికి రుజువు ఏమిటి? రుజువా అని అంటున్నాడు శ్రీరామకృష్ణ. రుజువా? భగవంతుని దర్శించవచ్చు. తపస్సు చేసినట్లయితే ఆయన కృపతో ఆయన దర్శనం కలుగుతుంది. ఋషులు ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకున్నారు. సైన్స్ ద్వారా భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోలేం. దానితో మనకు తెలిసేది దీన్ని దానితో చేర్చితే ఇది లభిస్తుంది, దాన్ని దీనితో చేర్చితే అది లభిస్తుంది అని ఇంద్రియాలతో తెలుసుకోగల వస్తువులను గురించి సమాచారం మాత్రమే సైన్స్. అందుచేతనే ఈ బుద్ధితో భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోలేం. సాధు సాంగత్యం చేయాలి. వైద్యునితో సహవాసం చేయగా నాడి చూడటం ఎలాగో తెలుసుకోవచ్చు. శ్రీరామకృష్ణులు: నటుడు అడుగుతున్నాడు, మహాశయ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. శ్రీరామకృష్ణులు: తపస్సు చేయాలి, అప్పుడే నీకు వస్తువు దక్కుతుంది. శాస్త్రాలలోని శ్లోకాలను కంఠపాఠం చేసినందువల్ల ఏం జరుగుతుంది? బంగు బంగు అంటూ చెప్పినందువల్ల మత్తు జనిస్తుందా? దాన్ని త్రాగాలి. శ్రీరామకృష్ణులు నటునితో: ఆత్మదర్శనానికి మార్గం మనోవ్యాకులత. మనోవాక్కాయాల ద్వారా ఆయనను పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. పిత్తం అధికరిస్తే కామెర్ల రోగం దాపురిస్తుంది. చలువ చేసిన వస్త్రం వంటిది మనసు. మనసును ఏ రంగులో ముంచుతామో ఆ రంగును అది సంతరించుకుంటుంది. నటుడు: కానీ మొదట దాన్ని చలువ చేయాలి కదా? శ్రీరామకృష్ణులు: అవునవును, మొదట చిత్తశుద్ధి, ఆ పిదప మనసును భగవత్ చింతనలో నిలిపి ఉంచితే అది ఆ వర్ణాన్నే సంతరించుకుంటుంది. శ్రీరామకృష్ణులు కాసేపు విశ్రమించసాగారు. అంతలో కలకత్తా నుంచి హరి, నారాయణ, నరేంద్ర బందోపాధ్యాయ మొదలైన భక్తులు వచ్చారు. వారు శ్రీరామకృష్ణ సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు. ప్రెసిడెన్సీ కళాశాలలో సంస్కృత ఆచార్యుడైన రాజకృష్ణ బందోపాధ్యాయుని కుమారుడు నరేంద్ర బందోపాధ్యాయ. తండ్రితో కాస్త మనస్పర్ధ ఏర్పడినందున షాంపుకూరులో విడిగా భార్య బిడ్డలతో ఉంటున్నాడు. నిరాడంబరుడు. వయసు 29 లేక 30 సంవత్సరాలు ఉండవచ్చు. చివరి రోజుల్లో అలహాబాదులో వసించాడు. 58 ఏళ్ళు జీవించాడు. శ్రీరామకృష్ణులు భక్తులతో: బుద్ధుని గురించి ఎంతో విని ఉన్నాను. ఆయన దశావతారాలలో ఒకరు. బ్రహ్మం నిశ్చలమైనది, నిర్లిప్తమైనది, నిష్క్రియమైనది, బోధ స్వరూపమైనది. బుద్ధి ఈ బోధ స్వరూపంలో విలీనం అయినప్పుడు బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. అప్పుడు మనిషి బుద్ధుడవుతాడు. మనస్సు బుద్ధిలో లయమవుతుంది, బుద్ధి బోధ స్వరూపంలో లయమవుతుంది అనేవాడు నాంగ్టా తోతాపురి గారు. అహం భావన ఉన్నంత వరకు బ్రహ్మజ్ఞానము ఉదయించదు.
బ్రహ్మజ్ఞానం ఉదయించినప్పుడే, భగవద్ దర్శనం కలిగినప్పుడే అహం భావన మన వశంలోకి వస్తుంది. లేకుంటే అహం భావనను వశపరచుకోలేం. తన నీడను పట్టుకోవటం కష్టం. కానీ సూర్యుడి నడినెత్తి మీదకు వస్తే నీడ ఒక జానడైపోతుంది. ఒక భక్తుడు, భగవద్ దర్శనం ఎలా ఉంటుంది? శ్రీరామకృష్ణులు థియేటర్లో నాటకం చూడలేదా? ప్రేక్షకులు గలగలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. హఠాత్తుగా తెర లేస్తుంది. వెంటనే అందరి మనసు నాటకంలో పూర్తిగా లీనమైపోతుంది. ఆ పిదప వారి దృష్టి ఎటికేసి పోదు. ఈ విధంగా అంతర్ముఖం అవ్వడాన్నే సమాధి స్థితి అంటున్నాం. మళ్ళీ తెర పడగానే దృష్టి అటు ఇటు పోతుంది. మాయ అనే తెర పడగానే మనిషి మళ్ళీ బహిర్ముఖుడవుతాడు. నరేంద్ర ముఖోపాధ్యాయతో నువ్వు పలు ప్రాంతాలు సందర్శించావు కదా, సాధువుల గురించి కాస్త ముచ్చటించు. బందోపాధ్యాయ భూటాన్లో ఇద్దరు యోగులను దర్శించినట్లు, వారు నిత్యం అరసేరు వేప ఆకుల రసం త్రాగేవారని చెప్పాడు. నర్మదా నదీ తీరంలో ఒక సాధువు ఆశ్రమాన్ని కూడా సందర్శించాడట. అక్కడున్న సాధువు ఒకరు ప్యాంట్ ధరించిన ఒక బెంగాలీ బాబును చూసి, ఇతడు నడుమున కత్తి ధరించాడు అని వ్యాఖ్యానించాడట. శ్రీరామకృష్ణులు, ఇదిగో చూడు, సాధువుల చిత్తరువులను ఇంట్లో తగిలించి ఉండాలి. అప్పుడు భగవచ్చింతనలు సర్వదా మనసున పెళ్ళిబీకుతాయి. బందోపాధ్యాయ, మీ చిత్రాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకున్నాను. చేత హుక్కాతో పర్వతాలలో వసించే ఒక సాధువు చిత్రము ఉంది. శ్రీరామకృష్ణులు, అవును, సాధువుల చిత్రాలను చూస్తే మనసులో ఆధ్యాత్మిక భావనలు జాగృతమవుతాయి. సీతాఫలం బొమ్మను చూసినప్పుడు నిజమైన సీతాఫలం గుర్తుకు వస్తుంది కదా. సాధు సాంగత్యంతో శాంతి చేకూరుతుంది. మొసలి నీటిలో చాలాసేపు ఉండిపోతుంది, కానీ ఊపిరి పీల్చుకోవటానికి అప్పుడప్పుడు ఉపరితలానికి వస్తుంది. అప్పుడు భారంగా ఊపిరి పీల్చుకొని ఉపశమనం పొందుతుంది. నటుడు అంటున్నాడు, స్వామి, భోగం గురించి మీరు అన్నది నిజం. భగవంతుని భోగ సుఖాలకై కోరితే చివరకు అధోగతే. మనసులో ఎన్నో రకాల కాంక్షలు తలెత్తుతాయి. అన్ని కాంక్షలు మనకు మేలు చేయవు. భగవంతుడు కల్పతరువు, ఏది కోరితే అది ప్రసాదిస్తాడు. కానీ భగవంతుడు కల్పతరువై ఉన్నాడే. ఒక పులి వస్తే చూద్దాం అని అనుకుంటే పులి వచ్చి నిలబడిపోతుంది, మనల్ని మింగుతుంది. శ్రీరామకృష్ణులు, అవును అవును, పులి వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంకా చెప్పటానికి ఏముంది? మనస్సును భగవంతునిపై నిలుపుకో, ఆయనను మరవవద్దు. సరళ హృదయంతో ఆయనను ప్రార్థిస్తే ఆయన దర్శనం ఇస్తాడు. మరో సంగతి, ఆఖరున హరినామ సంకీర్తన చేసి నాటకాన్ని ముగించండి. అప్పుడే గాయకులు, శ్రోతలు అందరూ భగవచ్చింతన చేసుకుంటూ తమ తమ ఇళ్లకు వెళ్తారు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు. Hello. Now Swami Swatma Ramaji will continue his Nama Sankirtanam Bhajans. He will teach some Namavalis also. Please participate wholeheartedly. Switch off your mobile phones. Majmajilo.
नैया हमरे करो दया प्रभु परम दया राम कृष्ण प्रभु परम दया राम कृष्ण प्रभु परम दया परम दयाल प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल परम कृपाल माँ परम कृपाल परम कृपाल माँ परम कृपाल श्री माँ शारदा परम कृपाल श्री माँ शारदा परम कृपाल परम कृपाल माँ परम कृपाल परम कृपाल माँ परम कृपाल श्री माँ शारदा परम कृपाल श्री माँ शारदा करुणा सागर युग अवतार करुणा सागर युग अवतार नैया हमरे करो भव पार नैया हमरे करो भव पार Naiya means the boatman who takes us across the Bhavasagara. He is the captain of the boat who takes us across this Bhavasagara. That is Naiya. Karuna Sagar Yuga Avatar Karuna Sagar Yuga Avatar Naiya Hamare Bharo Bhav Par Naiya Hamare Karo Bhav Par करुणा सागर युग अवतार करुणा सागर युग अवतार नैया हमरे करो भव पार नैया हमरे करो परम दयाल प्रभु परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल
दयाल प्रभु परम दयाल, परम दयाल प्रभु परम दयाल, राम कृष्ण प्रभु परम दयाल, राम कृष्ण प्रभु परम दयाल, परम कृपाल माँ परम कृपाल, परम कृपाल माँ परम कृपाल, श्री माँ शारदा परम कृपाल, श्री माँ शारदा परम कृपाल, करुणा सागर युग अवतार, करुणा सागर युग अवतार, नैया हमरे करो भव पार, नैया हमरे करो भव पार, परम दयाल प्रभु परम दयाल, परम दयाल प्रभु परम दयाल, राम कृष्ण प्रभु परम दयाल, राम कृष्ण प्रभु परम दयाल, परम दयाल प्रभु परम दयाल, दयाल प्रभु परम दयाल, राम कृष्ण प्रभु परम दयाल, राम कृष्ण प्रभु परम दयाल, परम दयाल प्रभु परम दयाल, राम दयाल प्रभु परम दयाल, राम कृष्ण प्रभु परम दयाल, राम कृष्ण प्रभु परम दयाल. Now a short song like this, Namavali, on Divine Mother Sharda Devi. It's also very beautiful. You can also sing this song after me. Please repeat this song after me. This song, Jai Jagadishwari Ma, Jai Vishweshwari Ma, Yogananda Premananda Brahmananda Dayini Ma. Though all these three are names of the direct disciples, but she is the giver of the joy of yoga, the joy of prema, bhakti, the joy of Brahmananda. That's the meaning. Daya Swarupini Ma, Karuna Sagari Ma, Jai Narayani Ma, Sharade Ishwari Ma, Jaya Devi Bharati Vishwatarini Ramakrishna Priyama. Shadja. Jai Jagadishwari Ma, Jai Vishweshwari Ma, Yogananda Premananda Brahmananda Dayini Ma,
जय जगदीश्वरी माँ, जय जगदीश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी माँ, जय जगदीश्वरी माँ, जय जगदीश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी माँ। योगानंद प्रेमानंद, योगानंद प्रेमानंद, ब्रह्मानंददायिनी माँ, ब्रह्मानंददायिनी माँ। योगानंद प्रेमानंद, योगानंद प्रेमानंद, ब्रह्मानंददायिनी माँ, ब्रह्मानंददायिनी माँ। दया स्वरूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ, दया स्वरूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ, दया स्वरूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ, दया स्वरूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ। जय नारायणी माँ, जय नारायणी माँ, शारदे ईश्वरी माँ, शारदे ईश्वरी माँ। जय देवी भारती विश्वतारिणी रामकृष्ण प्रिय माँ, जय देवी भारती विश्वतारिणी रामकृष्ण प्रिय माँ। जय जगदीश्वरी माँ, जय जगदीश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी माँ। योगानंद प्रेमानंद, ब्रह्मानंददायिनी माँ, योगानंद प्रेमानंद, ब्रह्मानंददायिनी माँ। दया स्वरूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ, दया स्वरूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ, दया स्वरूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ, दया स्वरूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ। जय नारायणी माँ, शारदे ईश्वरी माँ, जय नारायणी माँ, शारदे ईश्वरी माँ। जय देवी भारती विश्वतारिणी रामकृष्ण प्रिय माँ, जय देवी भारती
विश्वतारिणी रामकृष्ण प्रिय माँ। जय जगदीश्वरी माँ, जय जगदीश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी माँ, जय जगदीश्वरी माँ, जय विश्वेश्वरी 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 माँ, शारदे ईश्वरी 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 माँ। Now we shall do a special experiment in Namavali. From our childhood we have been always practicing the competition of maybe winning the race or getting the chocolates. When we come to the primary school, we do the practice of competition in getting marks. Then as you go on to earn money, you will get competition of getting new houses, new vehicles. So like that we have been participating in so many competition. Have you ever tried to have a competition and singing the name of the Lord? We have never participated in that. So today we shall do this competition of who will sing the name of the Lord loudly and fast. So if there is competition, then there should be two parties. So all of you may be numbering 600 or 700, I do not know the numbers. All of you one party, the devotees, and me with my musical instruments, with the tabla player Sri Shanmugayya, and with the flute player Niranjana Hegde. And also there is one more company called, one more person with me is this Maikasura. So we are all one party and you are all the other. So now the competition begins. Who will sing this name of Lord Shiva louder and faster? You should remember Ramakrishna has told, the louder and the more you sing, take the name of the Lord, so quickly all the sins, the impurities of our mind and our body will go away. These are the words of Sri Ramakrishna. So we will have this beautiful competition of singing the name of Lord Shiva. And it is very simple. All of you know this. I think none here can tell we do not know this. And what is that name of Shiva, mantra of Shiva? Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva. So the problem comes when we come to the tongue twister, that is Om Shiva Shankara, Jaya Shiva Shankara, Shambho Shankara, Samba Sada Shiva. See, that is also simple, but it's a little small tongue twister. So now the competition begins with the first speed. Let us see who wins in the first bout.
Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Namah Parvati Pataye Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva. While I'll sing the first note, then you can sing the second one, because otherwise there will be no competition. If you are singing together, we cannot have a competition. First I will sing, then you will be singing afterwards. Namah Parvati Pataye Namah Parvati Hara Hara Mahadeva 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 Namah Parvati Pataye Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva. So we will go to the second bout. In the first bout, you won. So now, in the second bout of the competition, let us see who is going to win. A little faster and a little louder. Namah Parvati Pataye Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Namah Parvati Pataye Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva 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 Namah Parvati Pataye Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva. The real competition begins now, the tongue twister.
Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Generally, in all the competition, wherever I used to go, I used to hear the mothers singing loudly. Today, I hear mothers are singing very slowly, and our all the brothers are singing very loudly. That's really encouraging. I also request the mothers to sing much more louder and faster. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jai Shiva Shankara. Om Shiva Shankara Jai
शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव ओम शिव शंकर जय शिव शंकर शंभो शंभो शंकर सांब सदा शिव शंभो शंकर सांब सदा शिव शंभो शंकर सांब सदा शिव शंभो शंकर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. Who won the competition? You won the competition because I've never heard people singing so nicely, that too especially men. I'm very thankful you won the competition. Thank you. They won the competition, give them something. Give them Durban chocolates. Small children. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. బాగా విన్నారు, బాగా పాడారు, బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. 10 నిమిషాల విరామం, కరెక్ట్గా 10 నిమిషాలు మళ్ళా మీ స్థలంలోకి వచ్చి కూర్చోండి. విరామం అంటే మొబైల్ తీయడం కాదు, శివుడికి కోపం వస్తుంది. ప్రశాంతంగా వెళ్ళి నీళ్లు తాగి వాష్రూమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేయి. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು.
హలో చెక్.
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीरामकृष्णायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय नमः। క్షురస్య దారా నిశితా దురత్యయా దుర్గం పతస్తత్ కపయో వదంతి అంటుంది కఠోపనిషత్. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది కత్తి మీద నడిచినట్లే. ఆర్డినరీ కత్తి కాదు, పొదువైన కత్తి. క్షురస్య ధారా, హౌ షార్ప్ ఇట్ విల్ బి. వన్ మిస్టేక్. కవీస్, ద గ్రేట్ సేజెస్ సే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు వాక్, బట్ దే డిడ్ నాట్ సే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. అసాధ్యం అనలేదు, కష్టం అన్నారు. ఆ అసాధ్యంని సుసాధ్యం చేయడానికి శ్రీరామకృష్ణుల అవతరణ, శ్రీరామకృష్ణుల సాధన మేడ్ ఇట్ సో సింపుల్, మేడ్ ఇట్ సో ఈజీ ఫార్ మోడర్న్ మ్యాన్ హూ ఈజ్ సఫరింగ్. సో క్షురస్య ధారా నిశితా దురత్యా దుర్గం, దుర్గం వెరీ డిఫికల్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. దైవానుగ్రహం. We should be eligible for that Daivanugraham. It's not available for any exchange. You have to be eligible. So every day is a preparation for the moksha. ప్రతి ఒక్కడికినూ ఆ మోక్ష మార్గానికి వెళ్ళే అధికారం ఉంది, సాధ్యం ఉంది, కెపాసిటీ ఉంది. అయితే వీ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ విత్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ సే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డార్క్. ఆత్మజ్యోతి ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్లోయింగ్, నిరంతరం. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేచర్? వాట్ ఈజ్ యువర్ నేచర్? వాట్ ఈజ్ అవర్ నేచర్? నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త ఆనంద స్వరూప. This reminder requires this Antaryogam. It's a reminder call. మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త ఆనంద స్వరూప. By mistake we have forgotten this. నామకరణం అయినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఇంపోజిషన్ అది. ద బేబీ ఈజ్ బార్న్ అనామిక, నో నేమ్, ఓన్లీ ఆత్మ, ఆత్మానందంతో మొలిగి ఉంటుంది.
మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, ఆత్మానందని మర్చిపోవడానికి రకరకాల బిరుదులు ఇస్తాం. వి మేక్ ద బేబీ ఫర్గెట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త ఆనంద స్వరూప. దట్ ఈస్ ద నెట్ ఆఫ్ ది ప్రపంచం, జగత్ జాలా. We don't want to remember our real nature. We are afraid of it. అందుకే శంకరాచార్య స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్ ఉపయోగించారు. మోహముద్గర అన్నారు ఆయన. ముద్గర అంటే హ్యామర్, సుత్తి. మోహం అనే మాయని, జాలని సుత్తితో బాగా కొట్టాలి. అదే మనం కామన్గా భజించేది భజగోవింద స్తోత్రం. ఒరిజినల్ టైటిల్ ఈజ్ మోహముద్గర. అందుకే మూఢమతే 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 భజ గోవిందం అన్నారు. రిపీటెడ్లీ హీఈస్ అటాకింగ్, కౌంటర్ అటాక్. ఎంతవరకు మనం నిలబడి ఉంటే ఇష్టనిష్టలో అంతవరకు మనకు స్టెబిలిటీ ఈ మోడర్న్ సమాజంలో. సో ది రోల్ ఆఫ్ ద డివోటీ, హీ ఆర్ షీ, ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్, నార్త్ ఆర్ సౌత్, వెదర్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆదిలాబాద్, వెదర్ ఇట్స్ హైదరాబాద్ ఆర్ వెదర్ ఇట్స్ హాలీవుడ్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా యాజ్ డివోటీస్ మనకి బాధ్యత ఎక్కువ. The role and responsibility of devotees is more, both personal and social. అందుకే రామకృష్ణ పరమహంస అయిన తర్వాత వివేకానంద ఏమన్నారు మన రామకృష్ణ మిషన్కి స్టేట్మెంటు, ఆత్మనో మోక్షార్థం జగద్హితాయ చ, లిబరేషన్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్ అండ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. Vivekananda did not tell, I am going to change the society. He could have done it. He said, I could have done anything. I could have turned the globe reverse direction, but I will not do because that will be unnatural. I want that natural anandam. Prakriti vikruti shunyam nityam ananda rupam. ఆ ఆనందం నాకు లభించాలి. అది భక్త. సో ఎంతవరకు మనం ఈ వస్తువుల్ని దూరం పెడతామో అంతవరకు వి రిమైండ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ ది నిత్య ఆనందం. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ విషయానందం, వస్తువుల ఆనందం. శ్రీరామకృష్ణ అన్నట్లుగా 3 kinds ఆఫ్ ఆనందం ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ విషయానందం, వస్తువుల మీద ఆనందం. పెద్దోళ్ళైనా చిన్నపిల్లలాగా ఆడుతూ ఉంటారు. రామకృష్ణ పరమహంస చూశారు కదా, ఏదో గుడిలోకి వెళితే పేకాట ఆడుతున్నారు ముసలోళ్ళు. ఇక్కడ కూడా ఆ బుద్ధే, తల్లి దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ పేకాట ఏమిటయా. దాన్ని వివేకానంద మోడర్న్ వర్డ్ అన్నారు, ముస్టాచ్డ్ బేబీస్. ఏమి ఇంగ్లీష్ పదప్రయోగం. దాన్ని మోడర్న్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఫెవికాల్కి ఉపయోగించారు. మీసాలు పెట్టారు పాపకి. ముస్టాచ్డ్ బేబీస్ అని మద్రాస్ లెక్చర్ వివేకానంద గర్జించారు. వి హ్యావ్ బికమ్ లైక్ దట్. యు సీ, కాంప్లసెన్సీ అంటారు దాన్ని, టేకన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. దట్ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ హయ్యర్ జాయ్. మనకి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిలీష్ ఇట్. వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిలీష్ ఇట్? జగజ్జాలా. మళ్ళీ వీఆర్ బైటింగ్ ద ఫింగర్స్ విచ్ ఈస్ ఫీడింగ్ అస్. ఏ వ్రేళ్లతో మనం అన్నం తింటున్నామో ఆ వ్రేళ్ళనే నవ్వులుతున్నాం మనం, అండ్ థింకింగ్ వెరీ టేస్టీ. ఎంత ఆనందం. అందుకే వివేకానంద అన్నారు, మనిషి మనస్సు కోతి లాంటిది అని. రామకృష్ణ పరమహంస అన్నారు, మనిషి మనస్సు ఒంటె లాంటిది అన్నారు. ఇంకెవరో బాబాగారు అన్నారు, ఏనుగు లాంటిది. ఇంకా మహాత్ములు అన్నారు, నో మైండ్ అన్నారు, పిచ్చి మైండ్. బట్ అదే మైండ్తో వీ హ్యావ్ టు మెడిటేట్ ఆన్ ఓం. చూడండి తమాషా, వాట్ ఈజ్ అవర్ డిఫికల్టీ. ఆ కోతి మైండ్తో, ఆ ఏనుగు మైండ్తో, ఆ ఒంటె మైండ్తో, నో మైండ్తో మళ్ళీ ఓంకారం చేయాలి, శివనామం చేయాలి, హరహర మహాదేవ అని. శరణం. ఎందుకు ఒంటె మైండు? రామకృష్ణ పరమహంస అంటారు, ఒంటెకి ఏమి రోగమో, అది ఏమి గుణమో తెలియదు, మళ్ళీ ముళ్ళు తింటుందంటే. అది ముళ్ళు తింటూ ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది, రక్తం కారుతూ ఉంటుంది నాలుక నుంచి. ఆ రక్తంని నాకుతూ టొమాటో సాస్ అనుకుంటుంది. అది ఎంత రుచిగా ఉంటుంది, ఉప్పుగా ఉంటుంది కదా కొన్నిసార్లు. రక్తం సాస్లాగే ఉంటుంది. దాన్ని చప్పరిస్తూ ఉంటుందంట. దానికి తెలియదు తన రక్తమే అని. తన నాలుక నుంచి వస్తున్న రక్తమేం తెలియటం లేదు పాపం. తర్వాత ఓనర్ గారు వచ్చి 2
వాయించి మూతికి ఆయింట్మెంట్ రాసి ఒక కవర్ చేసి 3 రోజులు ఉంచుతా అంట. 4వ రోజు మళ్ళీ నవ్వులుతూ ఉంటుంది ముళ్ళు. ఎంత గంభీరమైన, ఎంత స్ట్రాంగ్ యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చారు శ్రీరామకృష్ణుడు. వై యు ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ దిస్? వై అగైన్ గో అండ్ గో సఫర్? అది అది సఫరింగ్. వచ్చేసింది మహామాయ, జగజ్జాలా. తెలిసి తప్పు చేయడం, వాళ్ళకి మర్సీ కిల్లింగ్ లేదు, ఖండన. ఎవరొక నాటకం జరుగుతుందంట, ప్రశాంతంగా ఉందంట. ముందే ఆ నాటక డైరెక్టర్ చెప్పేస్తారంట, నో మొబైల్స్ టు బి పర్మిటెడ్. ఒక 1/2 అవర్ అయిపోయింది, సడన్గా అపస్వరం వచ్చేసింది, రాగమాలిక. అప్పుడు నాటకం ఆపేసాడంట అతను. రియల్గా జరిగింది, మా సంఘ గురువు గారు చెప్తూ ఉంటారు ఎంతవరకు మనం మిస్టేకులు చేస్తామనేదాన్ని. అప్పుడు ఆయన నాటకం ఆపేసి ఇంకో డైలాగ్ కొట్టాడంట, విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్. జీసస్ క్రైస్ట్ సెడ్, ఫర్గివ్ దెమ్ ఫార్ దే నో నాట్ వాట్ దే డూ అని క్రూసిఫై చేస్తున్నప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రార్థించాడు, ఏ దేవుడా ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలీదు, వాళ్ళకి ఎక్స్క్యూజ్ చేసేయి. అయితే ఈ కాలంలో జీసస్ క్రైస్ట్ వస్తే, ఫర్గివ్ దెమ్ నాట్ ఫార్ దే నో వాట్ దే డూ. తెలిసి తప్పు చేయడం మొబైల్ గురించి, మళ్ళీ పిల్లల్ని బ్లేమ్ చేయడం. మా అబ్బాయి అడిక్ట్ అయిపోయాడండి, ఈయన చేతిలో మొబైల్ ఉంటుంది. అబ్బాయి అడిక్ట్ అయిపోతే ఏమవుతాడు? వీఆర్ డూయింగ్ ద మిస్టేక్స్ బికాస్ చిల్డ్రన్ డూ వాట్ దే సీ, దే వోంట్ డూ వాట్ దే విల్ నాట్ ఒబే వాట్ దే యు సే. మనం ఆచరిద్దాం. అందుకే ఈ అంతర్యోగం. రామకృష్ణ పరమహంస ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవర్ మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఎ క్యామల్ మైండ్. అండ్ వై అనదర్ గురు సెడ్ మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఎలిఫెంట్. దానికి మద ఉంది, బలము ఉంది. దేర్ ఇస్ arrogance and there is strength in the mind also. See how beautiful is the lessons for us given by the great sages and saints. డిక్షనరీ ఇచ్చారు చేతికి, మాన్యువల్ ఇచ్చారు. కొత్త పుస్తకం, కొత్త మొబైల్ కొంటే ఒక మాన్యువల్ ఉంటుంది. We refer to the manual and correct the mistakes and use the watch or mobile properly. Then another important Sri Ramakrishna, as Swamiji said, Koti Manassu, elephant, monkey mind, because the monkey is restless. Rajayogamlo introduction lo Swami Vivekananda writes this. Monkey is restless. We are also restless. Chanchalam asthiram. Chanchalam asthiram. Second, the monkey one day is very thirsty. విపరీతమైన దాహం వేసిన దానికి, ఇట్ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ వాటర్. ఇట్ వెంట్ టు ఆల్ ద ప్లేస్ ఇన్ గగమహల్, నో వాటర్. ఆల్ ద ప్లేస్ ఇన్ అశోక్ నగర్, గాంధీ నగర్ అండ్ సీతాఫల మండి, ఫైనలీ వెంట్ టు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ. నీళ్ళు ఎదుగుతూ వెళ్ళిందంట. దెన్ నో వాటర్, మోర్ థర్స్టీ, మోర్ రెస్ట్లెస్. దెన్ నియర్ ది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ హాస్టల్ దెర్ ఇస్ అ బిగ్ వాటర్ ట్యాంక్. అండ్ ఇట్ సెడ్, ఐ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ టు డ్రింక్ అండ్ ట్యాప్ ఓపెన్ చేసింది, నో వాటర్. మోర్ రెస్ట్లెస్, మోర్ ఇరిటబుల్, మోర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. దెన్ సమ్హౌ ఆర్ ది అదర్, వాటర్ అనుకుంటుంది. నీళ్ళు తాగాలి, ఏదో ఒకటి తాగాలి కదా, దాహం వేస్తే ఎండిపోతుంది గొంతంతా. ఒక బాటిల్ చూసింది చెట్టు కింద, ఏం ఆలోచించకుండా నీళ్లు ఉన్నాయని, అది లిక్విడ్ ఉందని ఓపెన్ చేసి తాగేసింది. ఫుల్ బాటిల్ ఖాళీ చేసి పెట్టేసింది. స్వామి వివేకానంద అంటారు, అన్ఫార్చునేట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ వాటర్, ఇట్ వాజ్ ఎ బాటిల్ ఆఫ్ వైన్ అంటారు. చూడండి ఎంత ఇదో బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ దిస్ ఫెలో డ్రింక్స్ ద ఫుల్ బాటిల్. కొంచెం తాగితేనే మనుషులు విచిత్రంగా ఆడుతుంటారే. అండ్ ఇమాజిన్ ది కండిషన్ ఆఫ్ దిస్ మంకీ, రెస్ట్లెస్ బై నేచర్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఫుల్ బాటిల్ ఆఫ్ వైన్ అండ్ అన్కంట్రోలబుల్ బిహేవియర్. చెట్టు మీద కూర్చోలేదు, వంగలేదు, పడిపోతుంది, కష్టపడుతుంది, తిరిగిపోతుంది. దాని సమస్యలు ఇంకా తగ్గలేదు. ఒక తేడు దిగొస్తుందంట. తేడు భగవాన్, స్కార్పియన్. ఏ మిత్రమా, 2 years కరోనా వల్ల కలవలేదు మనం, హలో అందంట. ఖర్చింది వెనకాల, మండిపోతుంది, నొప్పితో అరుస్తుంది, కీచ్ అంటుంది, హెల్ప్లెస్. అప్పుడు కూడా సమస్యలు తగ్గలేదంట. ఆ చెట్టు మీద ఒక దెయ్యం కూర్చొని ఉందంట. ఏ ఈడియట్, నా నిద్ర చెడగొట్టావు నువ్వు, నీకు పాఠం నేర్పిస్తానని. ఇట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద మైండ్ ఆఫ్ ది మంకీ. 4 in 1 ప్రాబ్లం. రెస్ట్లెస్, drinking wine, scorpion bite and ghost entering. Imagine the condition of the mind, and with that mind you have to do Raja Yoga antaru.
Then look at, and he compares it. He's not telling the problem, he is solving the problem also. వివేకానంద గొప్పతనం అది. వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫర్స్ అందరూ ప్రాబ్లం చెప్పి నీ గొయ్య నీది అన్నారు. ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ, సనాతన ధర్మ, వివేకానంద వేదాంత టీచింగ్ సేస్ హియర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. దే హ్యావ్ నాట్ లెఫ్ట్ యూ ఇన్ డార్క్నెస్. వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అంతర్యోగం. The Swamiji says by nature human mind also is restless. Second, what is the problem? The monkey has drunk wine. What is the human mind doing? It is also drinking the wine of desire. కోరికల ఒక మంతుని తాగుతూ ఉందా. I want. Do you need it? No, I want it. Problem starts. More you want, the more you suffer, the more you give tax. Then want wine of desire తాగుతూ ఉన్నావు, రెస్ట్లెస్ అయిపోతున్నావు. కేనకైనా ప్రకారణ, at any cost I will enjoy it. That is what you are saying, the crimes and the other social problems, social evils. I want. సో మనస్సుగది. స్కార్పియన్ బైట్, దానికి తేలు కుడితే మనకేం కుడుతుంది? ద స్కార్పియన్ ఆఫ్ జెలసీ అంటారు. ఈర్ష, మత్సర. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఈస్ బైటింగ్ హ్యూమన్ మైండ్. నా ఇంట్లో లేనిది పక్కింట్లో ఉండకూడదు. I will make him suffer. One small boy and father were watching some cricket match. Suddenly current gone. The father said, పక్కింట్లో కరెంట్ ఉందా లేదా చూసుకొని రాని అబ్బాయిని పంపించాడంట. అబ్బాయి గారు చాలా సంతోషపడిపోయారు. ఆ నాన్నగారు ఇంత ఫ్రీడమ్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు, చూసి వద్దాం అని చెప్పి పరిగెట్టాడు. వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు క్రికెట్ మ్యాచ్. వచ్చాడు, నాన్నగారు వాళ్ళ ఇంట్లో కరెంట్ ఉంది. వాళ్ళ ఇంట్లో కరెంట్ ఉందా? వెళ్ళి ఫ్యూస్ తీసేయి. ఇది జలసీ. ఈడు వెళ్ళి అక్కడ ఎంజాయ్ చేయడు, వాళ్ళతో పాటు పక్కిళ్ళే కదా, ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని ఉన్నాడు కదా. జెలసీ. ఎదురింట్లో కరెంట్ లేదు. వెరీ గుడ్. దే విల్ సఫర్, ఐ విల్ ఆల్సో సఫర్. జెలసీ. ఇది సహాయం చేయడం. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. స్కార్పియన్ ఆఫ్ జెలసీ. వివేకానంద లెటర్స్ చదివితే ఎంత బాధపడ్డారో స్వామీజీ తెలుస్తుంది. 300 million people spitting the venom of jealousy on each other. What do you expect of a nation అంటారు ఆయన. మన భారతీయులకి గుణపాఠం నేర్పించారు. స్వామీజీ మీద ఎంత జలసీ. ప్రతాప్ చంద్ర మజుందార్ అని ఓవర్ నైట్ రామకృష్ణ పరమహంసని కలిసి పెద్ద రిపోర్ట్ రాశాడు. రామకృష్ణ పరమహంస గొప్పతనం. వివేకానందకి పేరు వచ్చిన మరుసటి రోజు జలసీ అయిపోయి వివేకానంద మీద చిందులు, క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేశాడు. హీఈస్ ఎ చీట్ అన్నాడు. అమెరికన్స్ బిలీవ్డ్ ఇట్ బికాస్ హీ వాజ్ సో ఫేమస్. ప్రతాప్ చంద్ర మజుందార్, బ్రాహ్మ సమాజ్ లీడర్, స్పీకర్ ఆయన. కేశవ్ చంద్ర సేన్ అసిస్టెంట్. వివేకానంద వాజ్ షాక్డ్. వాట్ హ్యావ్ ఐ డన్ టు హిమ్ దట్ హీ ఈజ్ డూయింగ్ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఆన్ మీ అండ్ మై మదర్ల్యాండ్. దేశద్రోహి అతను అవమానం చేసి పెట్టాడు. అమెరికన్స్ బిలీవ్డ్ ఇట్, బట్ స్వామీజీ హ్యాడ్ టు డిఫెండ్. దెన్ హీ రైట్స్ దిస్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ యువర్ నేషన్? Devotees have got a role to play. And that fourth fellow, ghost, Dayyam, that has entered the monkey, all right. What is entered already in us by default? Ghost of ego, demon of ego, ahankaram ane Dayyam manlo praveshinchindi. So I don't care for dharma, I don't care for karma. But at the same time, I have got the solutions. Samadhanam andi, restlessness povalante pranayam, yogabhyasam, upasana, namasmarana. Restlessness will reduce. Not that it will go completely, but 50% shanti, shanti, shanti. Don't throw more stones into the lake of your mind. And the Antaryogam. Second, what is this one? Wine of desire. Go and see the suffering of the humanity in the hospitals. Your desires will reduce. Go and see the casualty ward in Gandhi Hospital or in Osmania Hospital. Khalipoyina shariralu. 80%, 90% burns. They cannot die, they cannot live. What is your desire? అందుకే వెళ్ళి చూడాలి. అప్పుడప్పుడు భక్తులు వెళ్ళాలి. రామకృష్ణులు వెళ్ళేవారు, మ్యూజియంకి వెళ్ళేవారు, ఆయన నేర్చుకునేవారు. సర్కస్కి వెళ్ళేవారు రామకృష్ణ పరమహంస, నేర్చుకునేవారు. ఒక మైక్రోస్కోప్లో ఒక ఇది చూద్దామని, ఫాజిల్ చూద్దామన్నారు, చూసిన వెంటనే సమాధికి వెళ్ళిపోయారు రామకృష్ణ పరమహంస. ఇంత ఉందా ప్రపంచంలో? Calcutta, some great speaker has come from other places. Ramakrishna Paramahamsa used to go and see. So we also should go and see and serve, and so our desires will reduce. Minimize చేద్దాం. ఒక చోట కూర్చుంటే లాభం. You have to go and observe. Otherwise, lessons of life తెలియదు మనకి. Then scorpion of jealousy. Prayer karo. Pray for others. Sarve bhavantu sukhinah.
సర్వస్తరత దుర్గాణి, ఇంకెన్నెన్నో ఉన్నాయి విశాలాత్మ భావాలు. విశ్వజనీన ప్రార్థనలు ఉన్నాయి మన ఋషులు అందించింది. దెన్ ది డెమన్ ఆఫ్ ఈగో, రామకృష్ణ పరమహంస అన్నారు, ద ఈగో విల్ నాట్ గో, కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు దాసోహం. దాసోహం దాసోహం దాసోహం, ఐఎమ్ ది సర్వెంట్, ఐఎమ్ ది సర్వెంట్, ఐఎమ్ ద సర్వెంట్. అండ్ అనదర్ వే టు ఓవర్కమ్ ద ఈగో ఇస్ టు డూ కైంకర్యం. కైంకర్యం చేయాలి. కైంకర్యం, కైంకర్యం అంటే దాట్ విచ్ ఈస్ డన్ విత్ యువర్ బాడీ, మైండ్ అండ్ స్పిరిట్ ఈజ్ కైంకర్యం. అందుకే వాలంటరీ సర్వీస్ అన్నారు. వాలంటరీ సర్వీస్ ఇస్ నాట్ సోషల్ వర్క్. షుడ్ స్పాంటేనియస్లీ డూ సంథింగ్. ఓడవండి, వంట చేయండి స్వామికి, బట్టలు ఉతకండి స్వామిది, క్లీన్ చేయండి ఈ హాలు, అది కైంకర్యం. భగవత్ రామానుజాచార్యులు, శ్రీమద్ రామానుజాచార్యులు మేల్కోటే దేవాలయంలో వెళ్ళి చూశారు. మెట్లంతా డర్టీగా ఉండింది, మురికితో ఉండింది, పేడతో ఉండింది. రామానుజాచార్యులు లాంటి వాళ్ళు కైంకర్యం ఎలా చేశారో నిరూపించారు. బిందులు తీసుకొని భుజం మీద 1000 మెట్లు ప్రతిరోజు కడిగేవారంట ఆయన. ఇది నారాయణుడికి సేవ, భక్తుల సేవ. శాంతంగా, ఆనందంగా, చల్లగా భక్తులు నారాయణుని దర్శనం చేయాలని కిందకు వచ్చి ఆ చెరువు నుంచి బిందులు మోసుకొని ఆ 1000 మెట్లు కరిగేవారంట శ్రీమద్ రామానుజాచార్యులు వారు. ఆయన పరమాత్ముడు చేసినప్పుడు మనం ఎంత చేయాలి? వేర్ ఈజ్ యువర్ ఈగో? వేర్ ఈజ్ యువర్ దిస్ వన్? వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ ట్రబులింగ్ యూ అండ్ అదర్స్? సర్వ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్. రామకృష్ణ పరమహంస లాంటి పరమహంస అని పూజిస్తాం, మనం గౌరవిస్తాం. ఆయన ఏం చేశారు? ఆయన జడతో, ఉన్నత సాధన భావంలో ఉన్నప్పుడు ఆ జడ విప్పి రసిక్ మ్యాథోర్ అనే బాత్రూంలోకి వెళ్ళి, వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళి అతని లెట్రిన్ని క్లీన్ చేశారు శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస. జుట్టుతో తుడిచారు ఆ నెలని, లెట్రిన్ని. ఆ క్లీన్ చేసి వంగి నీళ్లు పోసి ఆ జుట్టుతో తుడిచారంటే యూ కెన్ యూ ఇమాజిన్ దట్? కొంచెం ఆలోచించండి, దాని మీద ధ్యానం చేయండి. ప్రార్థన చేశారంటే అమ్మకి, అమ్మా, దట్ మై ఈగో, దట్ ఐ బిలాంగ్ టు ది హయ్యర్ కమ్యూనిటీ, లెట్ ఇట్ బి క్రష్డ్. బూడిద అయిపోవాలమ్మా, నేను బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టాననే ఈగో, అహంకారం ఉండకూడదమ్మా, ఈ సేవమ్మా నీకు అని లెట్రిన్ క్లీన్ చేస్తే ఆ లెట్రిన్ ఇప్పుడు రసిక్ మ్యాథోర్ దేవాలయం అయింది. భక్తులు వెళ్తారు అక్కడ. దక్షిణేశ్వర దేవాలయం 2వ 3వ రోడ్లో ఉంది. శారదా మఠం వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. అక్కడ ఒక చిన్న స్కూల్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు అమ్మాయిల కోసం, వొకేషనల్ ట్రైనింగ్. రసిక్ మ్యాథోర్ లెట్రిన్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి పూలు అర్పిస్తాం. బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ శాంక్టిఫైడ్ బై పరమహంస శ్రీరామకృష్ణ. వివేకానంద రాస్తారు ఆయన లేఖల్లో, what a fortunate disciple I am to sit at the feet of the man who washed the latrine of a pariah and said, oh mother, let my ego be crushed. అలాంటి సన్నిధిలో ఉన్నాం మనం, అలాంటి పుణ్యక్షేత్రానికి వస్తున్నాం, అలాంటి భక్తులయ్యాం మనం. మన భాగ్యం, ఆయన పిలుచుకున్నారు మనందరు. నేను బట్ అట్ ది సేమ్ టైం రావడం వెళ్ళడం కాదు, ఆయన కైంకర్యం చేయడం. నేను గత 2-3 నెలల నుంచి రామకృష్ణ సంఘ ఒక చరిత్ర గురించి ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ఉన్నాను. ఎంతమందికి తెలుసో తెలీదో, నాకే షాక్ అయిపోతుంది. పూర్వులు ఎంత కష్టపడ్డారు. భారనగర్ మొనాస్ట్రీలో ఒక గుడ్డ, ఒక పంచ 16 మంది శిష్యులు, యువకులు దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. బయటికి వెళ్ళాలంటే, లోపల ఉండాలంటే గుడ్డ కూడా లేదు, ఒక పైసా లేదు, అన్నం లేదు, ఉప్పు లేదండి. ఇప్పుడు ఇంత భవనాలు చూస్తున్నాం మనం, వచ్చేసి వెళ్ళిపోతున్నాం. చదవండి భారనగర్ మఠ్ డేస్, ద డిఫికల్ట్ డేస్ ఆఫ్ రామకృష్ణ మఠ్ ఫస్ట్ ఆశ్రమ్, ఫస్ట్ మొనాస్ట్రీ. యువకులు యవ్వనంలో వదిలి వెళ్ళిపోయారు శ్రీరామకృష్ణ. నరేంద్రుడు ఏమిటంటారు దాని నాయకుడు. ఒక్కడు మాత్రం ధ్యానం చేయలేదు, ఒక్క శిష్యుడు మాత్రం ధ్యానం చేయలేదు. వివేకానంద అంటారు, బట్ ఫార్ హిమ్ వీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ డెడ్, వీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ లివ్డ్ సో లాంగ్. That belongs to Swami Ramakrishnananda. The glory becomes to Shashi Maharaj antar. Shashi lekunda unte we would have been dead by this time. He was the mother of the mutt. He forced us to eat. Shashi Maharaj dhyanam cheyaledu. Veelu rakshinchadu talliga. Oka gudda, oka pancha akkada hang ayi untundi. Evarna bayitiki vellalante ade vaadali. Bhikshaki gaani bayitiki vellagani. Malla vachi utikesi akkada veyali. Inkodi vesukuntadu. Gochi kattukoni unnaru 16 mandi. అప్పుడు తల్లి శారదామాత ప్రార్థన చేసింది రామకృష్ణులకి, హే స్వామి, నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత అన్నీ అయిపోవాలా?
నా బిడ్డని చూడలేకపోతున్నాను. వాళ్ళకి ఒక బట్ట, ఒక మెతుకు, ఒక ఉండడానికి ఒక గుడిసైనా ఇవ్వయ్యా స్వామి. రామకృష్ణ ప్రార్థన చేస్తే ఆ మహాలక్ష్మి కృప వల్ల మీరు ఇక్కడ కూర్చోగలుగుతున్నారు, మనం ఇక్కడ మాట్లాడగలుగుతున్నాం. దిస్ ఈజ్ ది జెనసిస్ ఆఫ్ ది రామకృష్ణ ఆర్డర్. ఇది కష్టకాలం నుంచి ఎలాగొచ్చింది. ఉన్నట్టుండే వైభవాలు, మిరాకిల్స్, దానం ఎవరు చేయలేదు. చీ ఎదవల్లారా అని తిట్టారు కలకత్తా ప్రజలు. ఇప్పుడు కూడా తిడుతుంటారండి, అది వేరే విషయం. పని లేని వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడికి, పో బయటికి పని చేసుకోపో ఆయన తిట్టి పంపించేవారు. అది కూడా స్వీకరించారు, ఆ విషయం కూడా స్వీకరించారు ఈ సాధనా యువకులు. సో ఇది చదువుతూ ఉంటే మనకి తెలుస్తుంది హౌ మచ్ వీ క్యాన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. మా జనరల్ సెక్రటరీ గారు ప్రతి ఉపన్యాసంలో ప్రారంభంలో అంటారు, సంఘరూపి శ్రీరామకృష్ణకి ప్రణామాలు అని. సంఘరూపి, ఈ సంఘం రామకృష్ణ సంఘం, రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాద్, ఇది రామకృష్ణ రూపం అంటారు ఆయన. బేలూరు మఠం అనేది ఒక రూపం, హైదరాబాద్ అనేది ఒక రూపం, కడప అనేది ఒక రూపం, ఒక్కొక్క రూపాలు, డిఫరెంట్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ దట్ కాస్మిక్ బీయింగ్ కాల్డ్ శ్రీరామకృష్ణ. సంఘరూపి శ్రీరామకృష్ణ. సో మీరందరూ, మనమందరం ఆ సంఘంలోకి వస్తున్నాం. సో ద మోర్ యు కమ్, యు ఆర్ మోర్ కనెక్టెడ్ విత్ శ్రీరామకృష్ణ. అది జరుగుతుంది దేశ విదేశాల్లో. అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి, కొన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి. బట్ 125 years old హిస్టరీని మనం మర్చిపోకూడదు. యాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, గో బ్యాక్, గెట్ దట్ ఇన్స్పిరేషన్, మార్చ్ ఆన్ ఫర్ అనదర్ 125 years. సో దట్ ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, యంగ్ ఆర్ ఓల్డ్. ఎప్పుడో వచ్చాననేది కాదు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉన్నాను. వాట్ కెన్ ఐ డూ, వాట్ కెన్ ఐ డూ, వాట్ కెన్ ఐ డూ అనే ఒక భావం మనలో వస్తే వీఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ నియరర్ టు ది గంగా సాగర్, మహాసాగర్ కాల్డ్ శ్రీరామకృష్ణ. That is Antaryogam, Antaryogam, Antaryogam. All day you are Bahiryogam. Once in a week, Antaryogam. So that is our great spiritual strength. Dhikshatriya balam brahmatejo balam balam aninది ఎవరు? కౌశికుడు. కౌశికుడు పొగరుతో వచ్చాడు, వశిష్ఠుడి మీద యుద్ధం చేశాడు, అస్త్రశస్త్రాలు ఉపయోగించాడు. వశిష్ఠుడు ఏం మాట్లాడకుండా యోగ ధ్యానంలో నిద్ర సమాధిలో మునిగిపోయాడు. ఆ యోగదండం అంతా పీల్చేసింది. రామాయణం చదవండి. కామధేనువు కోసం ఫైటింగ్ చేశాడు, వస్తువు కోసం మళ్ళా ఓడిపోయాడు. అప్పుడు జాగృతమైంది. ధిక్షత్రియ బలం బ్రహ్మతేజో బలం బలం అని చెప్పి అన్నీ వదిలేసి నేను కూడా బ్రహ్మఋషి అవుతానని విశ్వామిత్రుడిగా మారాడు. ఆ విశ్వామిత్రుడు రాముడి గురువు అయ్యాడు. రాముడికి శస్త్ర విద్య నేర్పించాడు. హీ అరేంజ్డ్ బిట్వీన్ సీతారామ కళ్యాణం బికాజ్ ఆఫ్ విశ్వామిత్ర. సో ఇవాళ ఏకాదశి, అది కూడా భావం వస్తుంది చూడండి. సో వెనెవర్ వీ ప్రే, లెట్ us ఆఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ టు శ్రీరామకృష్ణ తన మన ధన్ కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీరామకృష్ణాయేతి సమర్పయామి. ఆ భావం వీ షుడ్ కల్టివేట్ అండ్ ఇంటెన్సిఫై ది కల్టివేషన్. యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, ఇంటెన్సిఫై ఇట్. యు ఆర్ ఇంటెన్సిఫైయింగ్ ఇట్, యాడ్ సమ్ మోర్ ఫ్యూయల్ టు ఇట్. ఎక్కడా నిలవకండి, ఎక్కడా ఆపకండి, ఎక్కడ పాజ్ ఇవ్వకండి. నిరంతరంగా దీర్ఘకాలం రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం పాడుకుంటూ ఆ భగవత్ సన్నిధిలో లీనమయ్యే వరకు మనకి ఇదవ్వండి. అది సాధన. ఎక్కడో చోట సడన్ ఇది ఫ్లాష్ ఆఫ్ బ్రిలియన్స్. దట్ ఈస్ ది అనుగ్రహం ఆఫ్ గాడ్. సో లెట్ దీస్ అంతర్యోగమ్స్ more and more people should come, more and more people should come. That requires what? Little త్యాగం. గివ్ అప్ సంథింగ్ టు గెట్ సంథింగ్. అన్నీ కావాలంటే లాభం, ఏదో వదలాలి, డజంట్ మ్యాటర్ లేకపోతే కూడా. సో ఇవన్నీ ఈ భావ ప్రచారంలో అంగం, ఇది అంతర్యోగం కూడా. సో మేక్ ద బెస్ట్ యూజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వెనెవర్ వి ఆర్గనైజ్ అండ్ గో ఫార్వర్డ్. ఆగే బడో, ఆగే బడో. మే శ్రీ రామకృష్ణ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ us. జై రామకృష్ణ.
sharp పెట్టుకుంటే పర్వాలేదు. C sharp పెట్టుకోండి. C sharp. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. Revered Bodhamayanandaji Maharaj has asked me to tell something about South Africa and the devotees there. And also with that I will be singing some, or making you sing some bhajans also, Namavali. To start with, I joined Ramakrishna Ashrama Bangalore in 1988. I was there serving Sri Ramakrishna for 29 to 30 years. I was deeply rooted there. Suddenly Sri Ramakrishna and Mother wanted me that I should go there to South Africa. So I was posted there May 5th, 2017. I was there in Durban Ramakrishna Center for 1 year. Then 4.5 years in Johannesburg. Again, I have been posted as the head of Durban Center, which has 7 sub-centers and 4 Satsanga Kendras under which. So now you can see, I am a lone sadhu, no brahmacharins, no other sadhus. When somebody asks me how many monastic members are there, I generally tell Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa is also a sannyasin, and me with the direct disciples. These are the monastic members there. But we can easily maintain the 7 sub-centers and the ashrama because the devotees there are so dedicated. They do the puja, they look after the ashrama, the maintenance of the ashrama and everything. Very simple by nature, which I have seen. You know, in 1860, the first ship called Truro, it took some people from Chennai, from Tamil Nadu and Andhra Pradesh, which landed there. Later on, ships from Kolkata, carrying people from Bihar, UP, also came. The British at that time, they wanted workers. They wanted laborers. So, they saw the local people were always fighting with them. They would not cooperate. But Indians by nature were soft, especially the Hindus, and they were obedient. So they told lies to them that they will be taking from one part of India to another part. They loaded them in the ships and took them to many countries, and South Africa, Durban was one of them. Now, at that time, the slavery was abolished. So they couldn't use them as slaves. They gave a very good term called indentured laborers. They used to give small salaries. The conditions, working conditions were very bad. They were taken there to work on the sugarcane fields, in the mines, in the railways and many other places. So Indians had to work very hard there. People from Andhra Pradesh have also gone. So some people you can see there are Naidus, then Reddys are still there, from Tamil Nadu, some other people. They are
settled down there, they are educated, they are in good positions, but at that time, they had to undergo a lot of hardships. So they used to work very hard, even on Sundays and Saturdays when the weekends you enjoy. Those people in those days, they used to come build schools, they used to work, they used to construct themselves schools and bring in teachers and teach their children. That's how they gave education to the posterity, next generation. Even though they had gone away from here, they would never give up their mother country and its culture. They practiced Hinduism with whatever they knew. They didn't know the tough mantras and the rituals, but they were very simple and dedicated to God. So much of dedication, so much of devotion, though they didn't have any Vedas, Vedanga, Puranas and all other things. People from North India, they had carried Tulasi Ramayana. And they used to read with whatever they knew, the Ramayana, Mahabharata, Puranas. That's all, in a simple way. So people from South India also, they worshipped Shiva, Subramanya and other deities. They maintained their culture and religion with great difficulty. So now we know that we all think that we carried all this culture to other countries. You may be knowing that Mahatma Gandhiji was also there in South Africa, gone as a lawyer in his younger days, bought by some businessman to fight the legal battles with the British and other people. So we have letters from Mahatma Gandhiji written to Swami Vivekananda to send some sannyasins at that time to that place so that they can take care of the needs of the local people, the Hindus. He didn't want priests because it was for money, but it was sannyasins could dedicate their life, give them true religion and spirituality. He's written 2 letters. The letters are also there from Mahatma Gandhiji to Vivekananda. Responding to that, Vivekananda wrote 2 letters to Mahapurush Maharaj, Shivanandaji Maharaj, and he asked him to go to South Africa and take care of the people at that time. Due to various reasons, Mahapurush Maharaj couldn't go there. Swamiji also mentions that now it is not the right time to go there. Later on, much later on, Mahapurush Maharaj disciple, Swami Nishreyasanandaji Maharaj went and did some work. But the true work, we should know that even before we sadhus go there, Ramakrishna will go there. Is Karuna Rupi, as we sang, Dayalu, Paramadayalu. And in the Dhyana Shloka we have seen, Jiva Dukkha Asahishnum. He cannot withstand the difficulties of the living beings. So he himself rushes there. There was one person called, a very poor man, living there in Newcastle in South Africa. His name was Dhanagopala Naidu. Somehow he could get some books from Mauritius, giving the life of Sri Ramakrishna. And by that he used to do some practices, sadhana, meditation. With great difficulty he collected some money. Dhanagopal Naidu from Andhra settled there. So he had so much of desire to get mantra diksha and get spiritual life, sannyasa, and lead a spiritual life and help the people of South Africa. So with great difficulty at that time, because of the apartheid regime, there was no contact with the outer countries. All the countries had sanctioned. There was sanctioning there. Nobody would go there, no trade to that country because of the apartheid. So it was very difficult for people to come to India or from India to come to there. So now with great difficulty, collecting some money, he took a ship and he came to Bombay. Then in Bombay, revered Bhuteshanandaji Maharaj was there. He helped him to go to Belurmant. He took mantra diksha from revered Virajanandaji Maharaj, who was then the president of the Sangha. Then after some few years, he wanted to take sannyas and go back to South Africa and work there amongst the people. But Virajanandaji Maharaj told, in our order, we cannot give you the choice to decide where to go. It is the Sangha which decides where you will be posted. But Dhanagopal Naidu
who had taken Mantra Diksha. He wanted to go back to South Africa and poor and serve the poor people there, give them spirituality. So he told, no, I want to go there and serve them. Then Belur Math guided him to go to Himalayas in Rishikesh or in Haridwar nearby on the bank of Ganga. One Swami Brahmanandaji, our direct disciple, Brahmanandaji, Raja Maharaj's disciple, Swami Purushottomanandaji Maharaj was doing tapasya in the Vasishtha Gufa. So he went there, served him, and he got sannyasa. He served him very nicely. So that Swami again came back to South Africa and brought the message of Sri Ramakrishna, Mother Sharda Devi and Vivekananda there. He was a dynamic personality. He used to do a lot of work. So much of work that thousands of people used to follow him. Even the African people, the blacks, they too followed him. They started coming to Hinduism. The whites also, the Europeans, the Christians, they too came behind him. They used to follow him. He was a dynamic personality. He used to do a lot of work. Now, 3,000, 4,000 children used to come to the children's rally. He started spreading Hinduism, gave them real spirituality. And that's how Ramakrishna Ashrama or the Bhavadara of Sri Ramakrishna went to South Africa in 1942. Now this year we are celebrating the 80th year of Ramakrishna Bhavadara coming to that place. So you may be happy to hear that one person from Andhra itself brought that back, Dhanagopal Naidu. So now, after that, he spread the message. I think there were more than 75 Satsanga Kendras all over South Africa. He did it. Afterwards, another person called Swami Shivapada Anandaji, he took Diksha from him and he continued the work. So he built the temple and all the present, whatever you see, was built, and he had a desire to hand over all these things to Ramakrishna Sangha order. And his disciple, Shivapada Anandaji's disciple, Swami Sharda Prabhanandaji is still there. Shivapada Anandaji is no more. Sharda Prabhanandaji gave all this ashrama to the Belur Math, and he too was brought to, though he had taken sannyasa there, he was brought to India and he was given the sannyasa again in our order, and he was made as our own Sangha. He was brought into that. He is still there working, doing a lot of work amongst the poor Indians there. Lot of service activities being done. Whatever that might be, this is a bird eye view or a short brief history. Now which you have to know, Ramakrishna doesn't wait for us to do his work. He cannot withstand the difficulties or the problems of the people. He himself rushes. He makes his own arrangement. So now, to commemorate that kindness of Sri Ramakrishna, let us sing a wonderful song, a Namavali on Sri Ramakrishna. This song is written by Swami Harshanandaji Maharaj in Bangalore. He is no more now. So he has composed this song in Kannada. But when I came to Andhra, I think last time to the Andhra Bhava Prachar Parishad, with the help of some of the localites, I translated that. Even now, I took the help of some of your editors here and corrected that. And first I will sing that in Kannada, then I will switch over to that Telugu, and all of you can enjoy and sing that song, a beautiful song, how Ramakrishna will never give us up. He is always ready, eager to serve us, help us, so much of Dayalu. The song composed by Harshanandaji goes like this. Ramakrishna Devadevanu Tanna Nambidavara Kayyanendu Tyajisanu. It's very simple Namavali. And how that goes in Telugu.
రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు తనను నమ్మిన జనుల చెయ్య ఎప్పుడు విడువడు. Is it okay? Can you sing this song? Okay. రామకృష్ణుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు దేవదేవుడు రామకృష్ణుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు దేవదేవుడు తనను నమ్మిన జనులకు చెయ్య ఎప్పుడు విడువడు. తనను నమ్మిన భక్తుల చెయ్య ఎప్పుడు విడువడు. తనను నమ్మిన జనుల చెయ్య ఎప్పుడు విడువడు. తనను నమ్మిన జనుల చెయ్య ఎప్పుడు విడువడు. రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు తనను నమ్మిన జనుల చెయ్య ఎప్పుడు విడువడు. తనను నమ్మిన జనుల చెయ్య ఎప్పుడు విడువడు. తనను నమ్మిన జనుల చెయ్య ఎప్పుడు విడువడు. తనను నమ్మిన జనుల చెయ్యి ఎప్పుడు విడువడు. తనను నమ్మిన జనుల చెయ్యి ఎప్పుడు విడువడు. తనను నమ్మిన జనుల చెయ్యి ఎప్పుడు విడువడు. The same song, a little louder and faster. రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు తనను నమ్మిన జనుల చెయ్యి ఎప్పుడు విడువడు. 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 రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు తనను నమ్మిన జనుల చెయ్యి ఎప్పుడు విడువడు. 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 రామకృష్ణుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు దేవదేవుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు తనను నమ్మిన జనుల చెయ్యి ఎప్పుడు విడువడు. తనను నమ్మిన జనుల చెయ్యి ఎప్పుడు విడువడు. రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు రామకృష్ణుడు దేవదేవుడు తనను నమ్మిన జనుల చెయ్యి ఎప్పుడు విడువడు. 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 Another speciality of that people is, since they love Lord Rama and they read Ramayana, Tulsi, Bhagavata, see, so many social reformers, so many people are trying to reform India and the Indians and Hinduism. But one saint at one place can do miracles. One Tulsidas there, somewhere in Ayodhya, has written
that Hanuman Chalisa and that Ramcharitmanas. If you come to other parts also, there are so many saints, Chaitanya Mahaprabhu, and here Andhra Pradesh also have so many saints, Tyagaraja, Purandaradasa in Karnataka, like that, so many saints. They have done wonderful things, and it is protecting our dharma from then onwards. This Ramcharitmanas is their favorite thing there. And if they get any difficulty in their life, what do the people in South Africa do? They chant Hanuman Chalisa, which is in Awadhi Bhasha. In and around Ayodhya, there is that language, dialect of Hindi, that is called Awadhi. So they speak, they don't know Hindi, they know only English. But they do Hanuman Chalisa. Any difficulty in their life, 100 times, 108 times, 11 times Hanuman Chalisa, somehow their problems are solved. So with these simple things, the heart, see, Ramakrishna always tells, bhakti is what is important. No mantra, no tantra. Nowadays, yes, mantra, tantra, everything is coming there. So many organizations are going. But from then, when they didn't have anything, just Hanuman Chalisa, that was their stay. Rama was their favorite deity. So we will sing one song on Hanuman and one song on Rama, and I will end this program. So first song is Hanuman. Hanumanta Balavanta, Marutiraya Gunavanta, Marutiraya Balabhima, Jai Guru, Jai Hanuman. Jai Hanuman, Jai Hanuman, Marutiraya Jai Pavaman. So that is all the song. Let us now sing this wonderful song on Hanuman. Hanumanta Balavanta, Hanumanta Balavanta, Hanumanta Balavanta, Hanumanta Balavanta, Marutiraya Gunavanta, Marutiraya Gunavanta, Marutiraya Balabhima, Marutiraya Balabhima. Jai Guru, Jai Hanuman. Jai Guru, Jai Hanuman. Jai Hanuman, Jai Hanuman. Jai Hanuman, Jai Hanuman. Marutiraya Jai Pavaman. Marutiraya Jai Pavaman. Marutiraya Balabhima. Marutiraya Balabhima. Jai Guru, Jai Hanuman. Jai Guru, Jai Hanuman. Hanumanta Balavanta, Hanumanta Balavanta, Hanumanta Balavanta, Hanumanta Balavanta. Marutiraya Gunavanta, Marutiraya Gunavanta, Marutiraya Balabhima, Marutiraya Balabhima. Jai Guru, Jai Hanuman. Jai Guru, Jai Hanuman. Jai Guru, Jai Hanuman. Jai Guru, Jai Hanuman. Shri Ram, Jai Ram. 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 So with special request, one last song, I will teach short Namavali on Sri Rama. Not Madhyama, Shadja. Beloved, Shankara Varna.
It's in simple Hindi. You can all follow it. Please do that. This song also is in Kannada Bhasha, but with the help of some people we have translated it into Hindi so that everybody can follow it. Shankara Devaka Damaru Bajaye, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Narayana Ka Shank Bulaye, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Saraswati Ki Veena Gaye, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Narada Muni Tamburi Sunaye, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम सिंह। शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम। नारायण का शंख बुलाए, श्री राम जय जय राम। नारायण का शंख बुलाए, श्री राम जय जय राम। सरस्वती की वीणा गाए, श्री राम जय जय राम। सरस्वती की वीणा गाए, श्री राम जय जय राम। नारद मुनि तंबूरी सुनाए, श्री राम जय जय राम। नारद मुनि तंबूरी सुनाए, श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि के काव्य बताए, श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि के काव्य बताए, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास का पद्य दिखाए, श्री राम जय राम। तुलसीदास का पद्य दिखाए, श्री राम जय राम। शबरी बैठी फूल बिछाए, श्री राम जय जय राम। शबरी बैठी फूल बिछाए, श्री राम जय जय राम। हनुमत नाचे मन में बिसाए, श्री राम जय जय राम। हनुमत नाचे मन में बिसाए, श्री राम जय जय राम। शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम। शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम। नारायण का शंख बुलाए, श्री राम जय जय राम। नारायण का शंख बुलाए, श्री राम जय जय राम। सरस्वती की वीणा गाए, श्री राम जय जय राम। सरस्वती की वीणा गाए, श्री राम जय जय राम। हनुमत नाचे मन में बिसाए, श्री राम जय जय राम। हनुमत नाचे मन में बिसाए, श्री राम जय जय। ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. పుష్పాంజలి కార్యక్రమం 5 నిమిషాల్లో అయిపోవాలి. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి తొందరగా. భక్తులు అలాగే కూర్చోండి, పూలు మీ దగ్గరికి వస్తాయి. కాళ్ళని ముట్టకుండా చేతులు పైకెత్తుకొని పూలు స్వీకరించండి. ఓం నమో భగవతే రామకృష్ణాయ. 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 చైర్స్ దగ్గర అయిపోయిందా? ఓకే. హ్యాండ్స్ నియర్ యువర్ చెస్ట్ ప్లీజ్ విత్ ద ఫ్లవర్స్. 3 times ఓంకారం. ఓ
स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भक्तिर्भगश्च भजनं भवभेदकारी गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वम्। वक्त्रोद्धृतोऽपि हृदये न मे भाति किञ्चित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीरामकृष्णायेति समर्पयामि। ప్రే హోల్ హార్టెడ్లీ జ్ఞాన భక్తి వివేక వైరాగ్యం కోసం ప్రార్థన చేస్తూ సర్వే భవంతు సుఖినః అని ప్రార్థన చేస్తూ ఆ పూలని మళ్ళా ట్రేలో అర్పించండి. ఆ పూలని శ్రీరామకృష్ణ పాద పద్మాల దగ్గర వాలంటీర్స్ అర్పిస్తారు. ఆ పూలు అర్పిస్తున్నప్పుడు గమనించండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్. వచ్చే నెల డిసెంబర్ 3-4 ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. యూ కెన్ బ్లాక్ ది డేట్స్ అండ్ పార్టిసిపేట్. ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఈజ్ హోలీ మదర్ శారదా దేవీస్ జయంతి, 170th birth Jayanti of Mother Sharada Devi will be on 15th December, Thursday. Detailed program etc. will be intimated. Following that, Saturday 17th December, there will be a special talk and bhajans by our devotee from Bengaluru, Sri Dattatreya Velankar, on Holy Mother. That is on Saturday evening. All the devotees can participate. Sunday morning, 18th December, as part of our monthly retreat, we have a small additional program.
125th anniversary of Ramakrishna mission celebration, and Swami Ranganathanandaji Memorial Lecture will be organized on 18th of December. Generally every year we used to do. Due to COVID we did not do. Swami Ranganathanji's birthday is on 15th December. But since 15th December is Holy Mother's birthday, we will be busy with other things. So we are having his memorial lecture on 18th December, Sunday. This will be delivered by Maharaja's disciple himself, who is doing great work in Mumbai by name Sri V. Srinivas, who has got an educational group, educationists, who is doing all the syllabus for our value education in Ramakrishna order. He is coming from Mumbai and will deliver the lecture. Topic is Eternal Values for a Changing Society. This is the favorite topic of Swami Ranganathanji. Then another important celebration will come in January. That is Telangana Bhava Prachar Parishat Bhakta Sammelanam. This also we are doing after a long time. Now every state is doing. We are supposed to do as devotees of Sri Ramakrishna. Telangana Bhava Prachar Parishat team is there. 27 samitis are there in all the districts. Bhakta Sammelanam is organized in Padmashalipuram on 7th and 8th January, Saturday and Sunday, 2-day program, 1 day for youth and 1 day for devotees. All are welcome to participate. Outside, Padmashalipuram volunteers are sitting there on the table and chair for donations and registration. All the city people, it is only 1 hour journey from here near the airport, so they will tell the details, and as many people from the city can participate and make our movement more stronger in Telangana. Very important participation by all of you. Okay, you will meet devotees from other parts of the state, and some may be coming from other parts of the Andhra Pradesh, etc. Many Swamis will be coming, Matajis will be coming, 2 days, Utsavam, Pandaga, Mana Pandaga. Idi January 7th and 8th. Then 100 should participate, that is our prarthana. Then Mantra Diksha, which was postponed due to several COVID time. This is again by the grace of our Guru, Sangha Guru, Srimad Swami Gautamanji Maharaj, who will be coming to Hyderabad on 30th January and will stay up to 5th February. Diksha days will be on 1st February, 2nd February and 4th February. So already registrations are going on, enrollment is going on, training is going on. Every day, last 5 days we have done. Every day in the evenings after Arati Bhajan, 7:30 to 8. Those who are willing to take Mantra Diksha should participate in that as much as possible. Some absent, some 1 or 2 days, okay. But to know what it is and to get connected with Sri Ramakrishna, this Mantra Diksha is very useful. Those who have not taken should participate and get details of what you should do next 2 months. Preparation is very important. So Daniki, all of you are welcome. The Mantra Diksha, Diksharthis, seekers of spiritual experience. That is called Diksha. And today evening there will be class, weekly class on history, story of Ramakrishna mission, followed by Ekadashi today. Ramanama Sankirtan will be there. After Ramanama Sankirtan, our dear Maharaj, I will request him to sing 2 bhajans. So that is today's program. Okay. So Holy Mother Sharda Devi Jayanti, 15వ December. తర్వాత 17వ December శనివారం స్పెషల్ సంగీత కార్యక్రమం, భజన కార్యక్రమం, ఉపన్యాసంతో పాటు దత్తాత్రేయ వేళంకార్ అనే ఆర్టిస్ట్ వస్తారు బెంగళూరు నుంచి, భక్తులు, ఆయన పాడతారు. ఆదివారం 18 December 125వ వార్షికోత్సవం రామకృష్ణ మిషన్కి, మరియు స్వామి రంగనాథాంజీ మెమోరియల్ లెక్చర్ అనే కార్యక్రమం ఉంది. దాని టైము వివరాలన్నీ తెలుపబడుతుంది. తెలంగాణలో ఉండే భక్తులందరికీ ఒక సమ్మేళనం, ఒక పండుగ 7వ తారీఖు, 8వ తారీఖు జనవరి, శని ఆదివారాలు పద్మశాలిపురం సేవా సమితి వాళ్ళు హోస్ట్ చేస్తున్నారు. వేరే వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. మా మార్గదర్శనంలో జరుగుతూ ఉంది. దానికి కావాల్సిన రిజిస్ట్రేషన్ను మరియు విరాళం భక్తులు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ దేర్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద టేబుల్. వాళ్ళు వాలంటీర్స్ ఉన్నారు అక్కడ, వాళ్ళు వివరాలు చెప్తారు. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు, పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. 7వ తారీఖు మరియు 8వ తారీఖు జనవరి. తర్వాత మంత్రదీక్ష కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం. 1వ తారీఖు, 2వ తారీఖు ఫిబ్రవరి మరియు 4వ తారీఖు ఫిబ్రవరి. డిపెండ్స్ ఆన్ స్వామి రెవర్డ్ గౌతమాంజీస్ హెల్త్
అండ్ అదర్ కండిషన్స్. సో కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ అవుతున్నాయి, స్లోగా వాళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు, వయసు బాడీ కూడా కొంచెం కోఆపరేట్ చేయట్లేదు. బట్ వీల్ ఆల్ ప్రే ఫర్ హిస్ హెల్త్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ సో దట్ వీ విల్ బి బ్లెస్డ్. సో అదర్ భక్తుల ఒక సాధన అది, గురువు ప్రార్థన చేయడం. సో సబ్జెక్ట్ టు ది కండిషన్స్ యాజ్ ఇట్ గోస్ ఇన్ జనవరి. బట్ యాజ్ ఆన్ నౌ హీ హాజ్ అగ్రీడ్ టు బి హియర్. 30వ తారీఖు నుండి 5వ తారీఖు ఫిబ్రవరి వరకు హైదరాబాద్లో బస చేసి అందరికీ ఆశీర్వాదం చేస్తారు, అందరికీ దర్శనమిస్తారు. ఇది మంత్రదీక్ష పొందే భక్తులు, కోరే భక్తులు, శిష్యులు, లేక సాధకులు ఎవరైనా ఉంటే ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట 7:30 నుంచి 8 వరకు అరగంట మాత్రమే మంత్రదీక్ష గురించి క్లాస్ తరగతి ఉంటుంది. ఎందుకు, ఏమిటి, దానికి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి, ఏమేమి నేర్చుకోవాలి, దాని గురించి కొంచెం తెలుసుంటే మంచిది. రాదర్ దాన్ ఓన్లీ ఫిలప్ ది ఫార్మ్ అండ్ గో సమ్వేర్ ఎల్స్. కొంతమంది మంత్రదీక్ష ఫిలప్ చేస్తారు, మళ్ళీ యాబ్సెంట్ అవుతారు. అంటే దేర్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ది మైండ్. వేరే హౌ ఇట్ క్యాన్ బి సో ఇంపార్టెంట్, అది గురువు చెప్పాలి, ఇది చేయాలి, అది కూడా ఒక పెద్ద గ్యాప్ ఉంది భక్తులకిను మంత్రానికి. సో లైఫ్ టైం ఒకేషన్, ద్విజ అంటారు, ద్విజ ట్వైస్ బాండ్. ఒకటి మన భౌతిక శరీరంలో జన్మ, రెండవది బ్రాహ్మణులైతే కళ్యాణం ముందు, పెళ్లి ముందు ఒడుగు చేసి ద్విజ అంటారు వాళ్ళు, రెండో జన్మ అది గాయత్రి మంత్రోపదేశం. ఆధ్యాత్మిక సాధులకి మంత్రదీక్ష అనేది రెండో జన్మ అని మేము భావిస్తాం. ఇట్స్ అ న్యూ లైఫ్ ఫర్ యూ. ద ఓల్డ్ లైఫ్ ఈజ్ ఫిజికల్, న్యూ లైఫ్ ఈజ్ స్పిరిచువల్. అది అవకాశం ఉంది. ఎవరెవరు కొత్తగా వస్తున్నారో ఆ కోరిక ఉందో, తపన ఉందో, జిజ్ఞాస ఉందో, ఆ ఒక భావం ఉందో మంత్రదీక్ష తీసుకోండి. దాని వివరాలు మేము ప్రతిరోజు దానికి టైం ఇస్తున్నాం, ఇది చేస్తున్నాం. సో ప్రతిరోజు ఆదివారం పూట ఏముంది, సాయంత్రం తరగతి ఉంది, వీక్లీ డిస్కోర్స్ ఇంగ్లీష్లో. స్టోరీ ఆఫ్ రామకృష్ణ మిషన్తో జరుగుతుంది దీర్ఘకాలం. ఇవాళ రామనామ సంకీర్తనం ఏకాదశి కాబట్టి రామనామ అందరూ పాల్గొని భక్తుల శ్రీరామకృష్ణ కృపాపాత్ర కావాల్సిన ప్రార్థన. ఓకే, సో వి ప్రే టు శ్రీరామకృష్ణ వన్స్ అగైన్. జయకారంతో కంక్లూడ్ చేస్తాం. తర్వాత ప్రణామం అయిన తర్వాత భోజన ప్రసాదం. జై భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణ దేవకీ, జై శ్రీ శారదామాయి కీ, జై స్వామి వివేకానంద మహారాజ్ జీ కీ. ఆనందం పొందారా? మళ్ళీ రండి కిందకి. చాక్లెట్లు ఇస్తారు స్వామి.